Bismillahirrahmanirrahim. Now question number 3. 9.2 exercise, class 9 maths. Show that the points A, 2, 3, B, 8, 11 and C, 0, 17 are the vertices of n isosceles triangle. Come question jumanga problem karane question number 2. Our question or that question number 3 that one you shan dekho. Bade ki strip farq sare چې الته موږ له A د B د C دا پوینټس بدل راکړو او دلته کې بدل دي ٹھیک شو نور هغه سیم طریقه ده وره اول به موږ څه فایند کوو A B به فایند کوو د A او د B په منځ کې به ډیسټنس فایند کوو نو A پوینټ زموږ سره چې دی هغه 2 او 3 دی او د B زموږ سره څه دی 8 دی او 11 ټیک شو وس تاسو ما پر ویلو چې دا زموږ سره اولنۍ ویلو چې دا د x او دویمه ویلو چې هغه ځای دا y خو دلته دوه x دی او دوه y دی یو ته موږ x1 وایو یو ته x2 وایو دغه شان دي ته y1 وایو دې ته y2 وایو also by the distance formula is we are using distance formula distance formula زموږ سره څنګه ما تاسو ته پرون لیکلي وای چې ab is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. ठीक शो? वस पदे के values put को करे x2 पदे अनुसार से जल्दी put के लिए x2 वैल्यू अनुसार से 8 minus तो x1 से 2 8 minus 2 whole square plus the y2 वैल्यू जो है 11 ना minus the y1 वैल्यू से 3 whole square or under the root. हाँ मिलेगा 8 minus 2 6 whole square शो plus 11 minus 3 8 शो और square baby or under the root. हाँ नुगरे 6 6 आ 36 plus 8 8 आ 64 नु 36 और 64 सुन बशी 100 शिला 36 और 64 से 8 शिंसो बशी 100 और the 100 root हम सर बराबर है जैसा the 10x निकले जो करना 10 10 का 100 तो 10 square root और 10 square में खत्म शिंसो से बस अपना दिशी 10 तो the a b ने हम सर सर आ गए 10 का ठीक शो तो देना पास पर हम सर फाइंड करो B or C will find out. The B or the C comments की was distance find out. Using distance formula. Always on the points of the case. B मुझे सारा कर ले 8 11. BC का find करो ना the BC का पारे मिले the B points रखने दिन वाला 8 और 11 ने और the C points चीज़ वाला उनका सभी 0 और 17. دا شاندل کې دا x1 شو دا x2 شو دا y1 شو دا y2 شو اولنې ویلو چې دا x یو دا ویلو چې هغه دا y نو اوس په دغه کې چې using distance formula هم څه ده د bc په منځ کې موږ distance find کوو نو x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root نو زدي په ځای باندې ویل دي x2 د x2 په ځای موږ سره ویلو دا دا 0 minus 8 whole square د x1 ویلو 8 دا plus y2 17 دی او دا چې دی نو د y1 ویلو چې دا 11 او under the root ٹھیک شو د دې نوم سره راغلی 0 minus 8 نه سره راځي 8 square minus 8 براشي نه 0 minus 8 now or plus the 17 and 11 6 parashi whole square which one those are 8 8s are 64 plus 6 6 are 36 under 0 then it was rashi 100 or the 100 roots also barabar there is that 10 centimeter down you go take one 10 10s are 100 raji हाँ निलंबन चलता है the BC distance the B or the C point commence की distance चीज़ें आसे 18
اوس په لاس کې ګوره اول موږ A B فایند کوو بیا B او C فایند کوو اوس به A او C فایند کوو ګوره اول A B دا یو فایند کوو بیا B C ټیک شو او بیا اوس به څه فایند کوو اوس به A C فایند کوو A B به فایند کې B C به فایند کې او A C به فایند کې ټیک شو بیا به ګورئ چې د دې لپاره کوم شرط دی هغه پوره کړئ هغه ګورئ لکه اولنی کوېسچن چې موږ وکړو د کولینیر لپاره په کولینیر کې څه چلو په کولینیر کې کوېسچن نمبر 1 چې موږ کله سالو کوو تاسو ته ویلو چې A B او B C دا دواړه پلس کې نو هغه برابر د څه A C بیا ورپسې کوېسچن نمبر 2 چې موږ کوو هغه آیسوسیلس ټراینګل و نو آیسوسیلس ټراینګل کې تاسو ته ما ویلو چې په هغه کې به دوه سایډز چې دي هغه به څه هغه به ایکول دي دوه سایډز ایکول دي نو دوه اینګلز به هم ایکول دي نو داسې اینګل ټراینګل ته موږ څه وایو چې دا زموږ سره آیسوسیلس ټراینګل دی او دا کوېسچن نمبر 3 چې دی نو دا هم آیسوسیلس ټراینګل دی دا هم دغه خبره سټیسفای کوي چې دوه سایډز به A B B C او A C کې به دوه سایډز چې دا به څه دا به یو شان ټیک شو نو دې ته موږ څه وایو چې دا آیسوسیلس ټراینګل دی ها نو اوس په لاس کې به موږ فایند کوو A C نو اوس به ته راولې د A پوینټس A موږ سره کړی دی 2 3 او C راله کړی دی 0 او 17 ټیک شو دا x1 شو دا x2 شو دا شان دا y1 شو دا y2 شو نو اوس په موږ د ډیسټنس فارمولا یوز کوو چې یوزینګ ډیسټنس فارمولا ډیسټنس فارمولا زموږ سره دی د AC په منځ کې به موږ ډیسټنس فایند کوو x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square of under the root. Those values put go the x2 values are 0 minus the x1 values are 2 whole square plus the y2 values are 17 or minus the y1 values are 3 whole square under the root. So say in a 0 minus 2 is minus 2 square plus 17 is 3 minus 14 square is opposite say 2 ji 2 by multiply 2 2 is 4 or minus 1 2 by multiply 7 plus plus 4 plus 14 ji 14 multiply 196 no 196 or 4 ji 8 is 200 دا سره راغلی دا د AC نه راغلی ورته تاسو ته به وایي چې آیسوسیلس ټراینګل به صحیح چې د هغې دوه سایډز به صحیح هغه به یو شان وي نو ګورئ دا AB او BC د دې نه هم 10 راغلی دی او د BC نه هم 10 راغلی دی دا زموږ سره دوه سایډز یو شان شول نو دې وجې نه داسې ټراینګل ته موږ څه وایو چې دا څه دی آیسوسیلس ټراینګل دی ټیک شوه نو په لاس کې به دا ولیکئ څنګه چې موږ پرون کوېسچن ته لیکلی چې آیسوسیلس ټراینګل زموږ سره دا و چې دوه سایډز ایکول نو په لاس کې به ولیکئ Plastic will since AB is equal to BC, what are the 10 thus the two sides AB and BC have equal length. So A, B and C are the vertices of an isosceles triangle. Picture where دا خبره د پلاس کې ولیکئ چې since AB is equal to BC is equal to 10 د AB نوم ته راغلی دی د BC نوم ته راغلی دی دوه سایډز equal شول thus the two sides AB and BC have equal length so AB and C are the vertices of an isosceles triangle. What's the question number 4? Show that the points A, 1, 2, B, 3, 4 and C, 0, minus 1 are the vertices of a scalene triangle. دا خبر proof کوي show کوي موږ
چې دا ورټیسز چې دي دا A B او C چې دا زموږ سره سړي دا سکیلین ټراینګل دی او زموږ سره کولینیر وګڼه کولینیر پوینټس ول بیا آیسوسیلس ټراینګل اوس دی سکیلین ټراینګل چې دا پوینټس شو کوي چې دا زموږ سره سړي دا سکیلین ټراینګل دی د سکیلین ټراینګل لپاره خپل یو شرط دی چې دا خبره به سټیسفای کوي چې ته کله A B فایند کړې د A B په منځ کې ډیسټنس واخلې د B او د C په منځ کې ډیسټنس واخلې او د A او د C په منځ کې دا درې واړه پوینټس چې دا به یو بل نه صحیح بدلي په دې کې به یو شان نه دوه سایډز به یو شان نه ټیک شو نه به درې واړه سایډز یو شان درې واړه سایډز چې دا به سکیلین ټراینګل چې دا به یو بل نه صحیح بدل نو اوس ګورئ ښه د ټول اول په ځړ طریقه دا ګورئ ټول اول به راواخلې A B اوس د A B په منځ کې موږ ډیسټنس اخلو ټیک شو دا زموږ سره A پوینټ به اول راواخلې د A پوینټ زموږ سره دی 1 2 بیا B راواخلې B زموږ سره 3 او 4 ټیک شو دا x1 دی دا x2 دی دا شان دا y1 دی او دا y2 دی دلته وایي چې using distance formula په دې باندې distance formula یوز کوو نو distance formula تاسو تیار ده ګورئ AB is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root دا distance formula ده ټیک شو نو اوس ګوره x2 هم سره دی ګوره x2 دی 3 نو 3 minus 1 whole square plus y2 value هم سره 4 minus 2 whole square under the root. 3 minus 1 na saraji 2 whole square plus 4 minus 2 na saraji 2 whole square under the root. 2 2 is 4 plus 2 2 is 4. No in sarage 8 under the root. That is sarage that is AB na AB must get distance that was the BC find out. The BC na saraji the B points हम सर 3 4 और C सर 0 minus 1 x1 dash हो x2 dash हो y1 dash हो y2 dash was a using distance formula x2 minus x1 whole square BC बोलो लिखे हाँ BC is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. x2 value हम सर 0 minus the x1 सर 3 whole square plus the y2 value सर minus 1 और the y1 value सर 4 whole square under the root. 0 minus 3 whole square is saraji minus 3 is gonna then saraji minus 3. 0 minus 3 is equal to minus 3 whole square plus minus 1 or minus 4 was minus 5 whole square under the root. Like a draw minus 1 plus sign the minus 1. Minus 3 whole square में सर 3 3 था 9 minus 10 का positive sheet और 5 5 is 25 per sheet the minus 10 का positive sheet 25 और 9 sheet is 34 per sheet the 34 under the root does it ده सर सर ده BC ده was plus मुझे find वो AB find शो BC find शो was बस find करो the A और the C को हम सिंपल distance find करो A C was but the A pointer off A points हम सर 1 2 the A points और the C 0 minus 1 ठीक शो now using distance formula उधर दबाव ले कि जिधर हम सर x1 दे दा x2 दे दा शंदा y1 दे उधर y2 दे तो पूरे using distance formula पहले मान लीजिए distance formula यूज़ करूँगा distance formula हम सर बराबर ही the x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. AC x2 value हम सर 0
minus y whole square plus y2 them sir minus 1 there or minus पर छोड़ y1 value sir 2 whole square 0 minus 1 whole square plus minus 1 or minus 2 minus 3 whole square under the root. Now 1 minus or minus the plus here 1 ones are 1 plus minus or minus the plus here 3 3 are 9 under the root. 1 plus 9 is 10 under the root. What's over? AB move find could have 8 under the root. BCU find could have under the root 34 right. Or ACU find could have under the root 10. Amatasta Sahabar Club which is scale in triangle Basi, that the drew on a size but they will say double Mukhtalif without a change. Since AB does not equal to BC, does not equal to AC. Drew on a double Mukhtalif. The lengths of all the three sides are different, therefore AB and C are the vertices of a scale in triangle.